Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu yi magana akan pressure. So, pressure is defined as the force per unit area. So, ita pressure force ne, force you da kake sawa akan wani area na wani abu. Misali, for example, nan surface ne, then you applied a force ka danna wannan abin. So force ɗin da ka sa over area da ka saka wannan force ɗin, means area da ka danna wannan force ɗin, to shi ake kira da pressure. So idan misali force ɗinka is let's say 20 Newton and the area wajen is let me say 20 meter square, to kaga pressure da ka sa gabaki ɗaya 20 Newton over 20 meter square, kaga kana da 1 Newton meter square, an gane, per meter square. So wannan ita ake kira da pressure. So abin da nake so mu fahimta a nan shine, idan muna da small area ‘yar ƙarama, misali area ɗan kaɗan ne, to you applied a force a jikin wannan area, to zai zamanto muna da large pressure kenan. Pressure za ta zama very large. Amma idan wajen is let me say babban waje ne, means large area ne, area babba ce, an gane, and you applied a force, to za ka samu me small pressure. Kuma normally mathematically in ka duba haka ne, when the area increase, idan area ta increasing, an gane, when area increase, so the pressure will what? Will definitely decrease. An fahimce ni. Saboda me? Pressure is inversely related to area, means it is inverse of area. So when the area increase, so the pressure will what? Decrease. But when the area decrease, so the pressure will definitely increase. Inversely related ne. But amma when force increase, force applied increase, so the pressure will definitely increase, because force or pressure is directly proportional to pressure to force. So therefore, when force increase, pressure will also increase. But when area increase, but pressure is going down. Pressure zai yi decreasing. So therefore, shi yasa za ka ga yanzu idan misali kana a tsaye, ko idan ka taka surface na ƙasa a tsaye, za ka ga ai ƙafarka like ba ta nutsewa, duk da takalmi a jikinka idan flat shoe ne. So what of idan ka sa irin coge ɗin nan da ake sawa, irin wanda yake da coge a nan, kaga you applied the same force, misali da wanda ya sa flat normal takalmi da wanda kuma ya sa coge, an gane, nan ƙasan shine ya abin nan ɗin surface, shi kuma kai ka sa applied force ɗinka, ka sa takalmi normal flat takalmi, ko to da ka sa flat, kaga you applied a force, let me say a wannan part ɗin ka sa 20 Newton, ko ka yi applying ɗin force a surface na earth kenan. Kaga in ka kalli area nan surface ɗin da ka cimma da kai applying ɗin force ɗin, is very large compared to wannan area na wannan na coge. An fahimta? To kaga idan now you put 20 Newton, maybe wannan cogen ma in a yashi ne zai iya nutsewa ƙasa. Kun gane me nake nufi? Kaga kenan pressure ɗin is very high because area takalmin is very low. To when the pressure yayi decreasing, if the area ɗin ta decreasing, so pressure za ta zama very high. An gane ko? To wannan shi ake kira da me? Pressure. So pressure kala-kala ce. I want you to know this. We have pressure in liquid, but now we are talking about pressure in what? In solid. An fahimci me nake nufi? Pressure in what? In solid. And we have pressure ko in what? In liquid. Ko? Sannan we have atmospheric pressure. Atmospheric pressure. To kuma kowannensu akwai yacce ake amfani da shi. Maybe pressure in solid tana depending da me, let me say the area, ko da force ɗin yayi applying akan shi, ko? To amma maybe pressure in liquid kwata-kwata ma ba ta dealing da me, ba ta dealing da maybe area. Atmospheric pressure ita ma ba ta dealing da area. An fahimci me nake nufi? It does not depend on area.
pressure in liquid and the pressure in atmospheric pressure maybe ba sa depending the area na waje. Amma pressure in solid can depend on the what? Area na abin nan. So kun ga kenan we have to understand ya za a mai calculating din pressure in solid, pressure in liquid da kuma atmospheric pressure. This is very very important. An fahimce ni ko? So now let's continue. Za mu zo mu magana akan pressure in solid in liquid din nan gaba. So mu je a gaba, let's talk about atmospheric pressure. You know atmosphere molecules ne da gases a cikinta, haka ne ko? Duk da cewa ba ma ganin su, amma me akwai tiny molecules ko in ce gases, an gane me nake nufi, da suke me a cikin air, a cikin me atmosphere, an fahimta? To da waɗannan atmosphere ɗin suna da masses nasu, an fahimta? Suna da mass, don haka suna da nauyi. To tunda ko suna da nauyi, to definitely za su iya yin exerting ɗin force akan abu. Kamar kai da kake a surface a ƙasa kenan, misali, idan nan ruwa ne, ko ruwa normal surface ne na ruwa, to akwai atmospheric pressure da duk suke exerting ɗin me forces akan ruwan nan, akan wannan ruwan. Sannan kuma wannan atmospheric pressure ɗin duk molecules ɗin nan na saman nan da suke ɗaya da ɗaya, an fahimta? Kun ga a nan ƙasan kowanne zai zo ya yo ƙasa ya rinƙa colliding da wannan, su rinƙa colliding, wannan ya colliding da wannan, wannan ya colliding da wannan, wannan ya colliding da wannan. Ba tsayawa suke fixed position ba, an fahimci me nake nufi? Idan suka zo molecules ɗin za su daka su yi gaba ko su danne abu, an gane? To kaga kenan a surface na wannan akwai atmospheric pressure da yake da suke danno wannan ruwan. Misali kai yanzu kana tsaye a nan wajen, ko ta ina atmospheric pressure yana danna ka, an gane ko? Akwai molecules da suke danno ka, duk da cewa ba za ka yi feeling ɗin dannowar da suke ma ba, but amma akwai waɗannan molecules ɗin, waɗannan pressure da suke janyo maka, waɗannan molecules ɗin na air ɗin su ne suke danna ka, kuma kowanne part na jikinka suke dannawa. Ba wani specific wai area da take, a'a, atmospheric pressure kowanne part na jikinka suna dannawa, an gane me nake nufi? To wannan ita ce ake kira da atmospheric pressure. Yanzu for example, idan let's say nan ruwa ne a cikin nan, kun gani? Idan let's say a ce nan cikin nan wajen do ruwa ne, to a surface na wannan ruwan, idan ruwan nan a buɗe yake, ana ji na, to akwai atmospheric pressure da suke danno wannan ruwan, suke danno wannan ruwan, an gane me nake nufi ko? Akwai atmospheric pressure idan a buɗe wannan ruwan yake. Therefore, kai da kake a zaune, littafin da yake a kusa da kai, wane ne da yake abin nan, in dai open ne, it's not closed, to definitely akwai atmospheric pressure da take danno shi, an gane me nake nufi? So wannan shi ake kira da atmospheric pressure. So atmospheric pressure is the pressure exerted by the weight of air. Kun ji? Weight, nauyi na air surrounding the earth. Duka earth akwai air ko, and those air ɗin akwai air molecules. So wannan molecules ɗin su suke zuwa su danno ka. Ba ka ganin sanda suke danno ka, amma duk jikinka suna danna ka, suna ƙoƙarin su sa maka pressure. Kowa ya gane me nake nufi? Wannan ita ake kira da atmospheric pressure. Sannan akwai standard atmospheric pressure. Standard atmospheric pressure. An fahimci me nake nufi? Me nake nufi da standard atmospheric pressure? Ga values ɗin su nan wajen. Standard atmospheric pressure 760 mm of mercury. Idan muna magana akan mercury, zan yi magana akan meye mercury din. Ko 76 cm na mercury height kenan, ko 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. Pascal is 1 Newton per meter square, daidai yake da 1 Pascal. An fahimce ni, daidai yake da Pascal. An gane ko? So idan kana da 1 Newton per meter square, ai kaga Newton per meter square shine unit na pressure. To kawai pressure is equivalent to Pascal. Are we together? Means if you have Newton per meter square, daidai yake da Pascal. Are we together? To wannan kenan. So standard temperature, standard atmospheric pressure is what?
is 760 millimeter of mercury or 76 centimeter of mercury or 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. To amma a ya ake suke zamantowa standard? Zan yi magana idan muka zo altitude, height na me, variation na height yana canza atmospheric pressure. Bari in ɗan ba mu bayani a nan wajen. For example, at sea level za ku ji ana ta at sea level, at sea level. Me ake nufi da at sea level? In aka ce at sea level kamar wani reference point ne wanda ake ɗaukar pressure tana exerting ɗin force ɗinta, an gane me nake nufi, tana exerting ɗin pressure, atmosphere take exerting ɗin pressure ta akan sea level. Me yasa? Abin da yasa ake ɗaukar at sea level, kamar misali surface na ruwa, kamar surface na abin nan kenan, na kogi, kamar kogi ake ce masa ko abin nan, an gane me nake nufi, na sea dai, ruwa, na manta ya ake kiran shi da Hausa, an fahimta ko? So idan ka ɗauki surface, ai za ku ga kowanne part na surface na ruwa, an fahimci me nake nufi, is the same. Me nake nufi? Is level. Ba za ka ga nan surface ɗin ya ɗaga, yayi nan, ya ɗaga, yayi nan, ya ɗaga ba. An fahimci me nake nufi? So abin da yasa ake ɗaukar at sea level sai a ce standard temperature, standard atmospheric pressure is this or this or this, saboda surface na sea level is fresh. An fahimce ni? Babu wani tudu ko kwari ko tudu ko kwari, an gane ko? Abin da yasa ba a ɗaukar shi a ground, ba za ku ji an ce at ground ba. For example, reference point ɗin shi a ce at ground. In aka ce surface of the earth ko surface na earth, za ku ga ai wani surface na earth ɗin akwai kwari, akwai tudu, akwai kwari, akwai tudu, akwai kwari, akwai tudu. To shi kuma temperature, atmosphere, pressure ta atmosphere, an gane me nake nufi, tana dealing da height. Abin da nake nufi shine idan ya zamana cewa a sama, ai sama babu me, kamar babu air molecules ɗin ba su da yawa, amma a ƙasa kuma fa air molecules ɗin suna da yawa. An gane me nake nufi? So idan a ƙasa ne, for example, duk yacce molecules ɗin atmosphere suka zo suka rinka daddanno nan wajen, kun ga nan wajen duk molecules ne, duk molecules ne, duk molecules ne. Lokacin da ka ɗan ɗaga, kaga ai ka bar wasu molecules ɗin a ƙasa. An fahimci me nake nufi? Kaga definitely atmospheric pressure ta nan ƙasan it's going to be greater than ta nan wajen. Da zan kuma ƙara ɗagawa sama, kun ga na bar wasu molecules ɗin. Kuna gane me nake nufi ko? Kalla a nan wajen, zan ce nan duk molecules ne ko normally, ko duk atmospheric pressure ne nan wajen suke me exerting ɗin force akan wannan surface ɗin ko? Very good. So now lokacin da nake a nan ina da maximum atmospheric pressure, shine standard atmospheric pressure ɗina a sea level. An gane me nake nufi? To amma lokacin da na ɗan ɗaga, kun ga ai da na ɗaga sama na zo nan, for example a ce yanzu ni ne a nan wajen, an gane? To kun ga in ku kalla nayi me, nayi losing ɗin wasu molecules ɗin da suke exerting ɗin pressure, sai waɗannan ko? Ku kalla, sai waɗannan da nake a saman su. Kun gani? To a daidai nan ƙasan atmospheric pressure ɗita is what? 760 let's say millimeter of mercury. Lokacin da ta zo nan sai ta ragu. An gane? Sai ta iya zamantowa let me say 70 millimeter of mercury. Lokacin da ta yi sama a nan, za ku ga molecules ɗin da na bari a ƙasan nan wajen suna da yawa, a ƙasa na kenan suna da yawa. Kun gane me nake nufi? Shi yasa to the higher you go, an fahimce ni, the pressure it's going to decrease. An gane? Pressure is decreasing when height, in ka samu height, in height ɗinka ya sama. But pressure is maximum at sea level. An gane me nake nufi? To wannan value ɗin da muke gani at sea level ne, 760 millimeter. Abin da yasa ba ma ɗaukar shi kuma a abin nan a ground, da kuje an ce reference point ɗin mu an ce a ground, saboda kun ga wasu wajajen akwai kamar tudu da kwari. A wannan nan wajen zaka ga pressure nan wajen, atmospheric pressure nan wajen ta fita nan wajen. Ko da zaka sa barometer, aneroid barometer, ka auna abin da yake a nan wajen, atmospheric pressure ta nan wajen, zaka ga in ka zo ka auna ta nan ƙasan nan wajen, za ka ga ta ƙasan ta fita sama, saboda me, saman nan wajen atmosphere pressure ta ragu. An fahimci me nake nufi? Pressure, atmospheric pressure ta ragu.
an gane me nake nufi ko? To wannan values ɗin da muke gani 760 millimeter of mercury ana mana magana ne at sea level, means at a reference point sea level ƙasa kenan inda pressure take maximum, kowa ya gane wannan. So therefore atmospheric pressure is the pressure exerted by a weight nauyi na air surrounding the earth. An fahimce ni? Weight nauyi na air kuma surrounding the earth. It does not depend on me. It doesn't depend on any area. Doesn't depend on area. An fahimce ni? Area ta substance ɗin. An gane? Ko shape ɗinsa, ko size ɗinsa, duk babu ruwan atmospheric pressure da shape da size da no, ba ruwanta. Kawai za ta yi mai exerting ɗin the whole force ɗinta akan me, the whole pressure ɗinta akan object. Kun gane me nake nufi ko? To therefore atmospheric pressure ba ruwanta da wai area ta abin nan, kowa ya fahimta wannan kenan. So now let's go measurement of atmospheric pressure. We have two things or two equipment to measure atmospheric pressure. Number one, mercury barometer. Mercury barometer. We call it mercury barometer saboda me, mercury is denser than water. Zan yi bayani akan wannan again. Amma ya ake measuring din mercury, ya ake amfani da mercury barometer a measuring din atmospheric pressure. Let assume sai ka fito kana so ka gwada atmospheric pressure ta surface ta inda kake, for example. Yanzu for example kana so ka gwada atmospheric pressure ko? To nan mercury barometer ce, wannan zanen da muka gani is a mercury barometer, wannan din nan is a mercury barometer. An gane ko? To yanzu idan open ce nan mercury ne a ciki, kun gani muna da mercury anan, muna da mercury. If it is open, me zai faru? Atmospheric pressure ko za ta yi me, za ta rinka exerting ko za ta rinka exerting din abin nan ɗinta, pressure ta ko a nan wajen. Kun ga nan wajen atmospheric pressure duk za su zo su yi exerting a jikin wannan, kowa ya fahimci me nake nufi. To idan ta yi exerting din wannan pressure a cikin wannan mercury din, me zai faru? Za ta danna wannan mercury din ƙasa. An fahimta? To amma kafin nan, wannan kamar cylinder ce, normal cylinder, an yi me, an yi filling ɗinta da mercury a ciki. Kowa ya gane me nake nufi? An yi filling ɗinta da mercury duka a ciki, kowa ya fahimce ni. To idan experiment ɗin kana so ka auna how many temperature kake da ita, what is the atmospheric pressure, not temperature, what is the atmospheric pressure kake da shi a wannan system ɗin. To idan ka ɗauki cylinder ɗinka, for example kamar wannan, sai ka cika ta da mercury, to sai kai inverting ɗinta, kar ka bari ruwan ya sauka. An gane? Zai sauka, sai kai sauri ka inverting ɗinta, sai ka sa ta upside down. In ka sa ta upside down nan wajen, an fahimci me nake nufi? To abin da zai faru shine, idan ka sa ta upside down, an gane me nake nufi? So mercury da ke cikin nan wajen, are we together? Mercury da ke cikin nan wajen, wannan atmospheric pressure ɗin da take danno ta, da take danno wannan, da take danna wannan mercury ɗin, za ta yi me? Za ta yi rinƙa tura wannan abin nan ɗin a sama, za ta rinƙa tura wannan mercury sama. Idan for example atmospheric pressure ɗin is 760 millimeter of mercury, an fahimci me nake nufi? An gane me nake nufi? And the mercury cikin nan wajen, an fahimci me nake nufi, is let's say 70 millimeter of mercury. Kun ga bai kai me ba, bai kai 760 millimeter of mercury ba. Are we together? To lokacin da wannan atmospheric pressure ta rinka danna wannan mercury zai rinka rising, ya rinka sama, ya rising, ya rinka sama, ya rising, ya rinka sama, har sai ya kai daidai 760 millimeter of mercury, har sai ya kai equivalent to atmosphere ta wannan. An gane me nake nufi? To sannan zai tsaya. An fahimci me nake nufi? To idan ya tsaya nan cikin nan wajen, menene sunan shi? Vacuum. An gane? Me yasa ya zama vacuum? Saboda ba komai a ciki, babu iska a cikin shi, ba komai. Saboda ai lokacin da kai inverting din wannan abin, kuna ji na, ka cika shi da me? Da mercury. Duk wata iska da ke cikin wannan mercury ta fice. An gane? Menene a ciki yanzu? Mercury ne kadai. Therefore kana juya shi ka sa shi a nan wajen, babu iska. Kowa ya gane me nake nufi ko? To idan wannan 760 millimeter of mercury din shine atmospheric pressure din, to idan wannan
atmospheric pressure din ta rinka danno wannan abin nan din to za ta rinka rising ɗinsa har sai ta kai 760 an fahimce ni millimeter of mercury sannan za ta tsaya. To saman za mu iya ganin me kamar vacuum kenan babu komai a nan wajen, means ina daga nan wajen me mercury ko in ce atmospheric pressure ba za ta iya ƙara tura wannan mercury column ɗin ba, an fahimci me nake nufi ya sama saboda ya riga da ya zama an samu balance tsakanin atmospheric pressure da kuma mercury column me height, an fahimci me nake nufi. So therefore a nan wajen shine zaka gwada height na nan wajen, an fahimce ni ya zama height nan, an fahimce ni. For example zaka ce to the height of column ɗin from here to me lokacin da mercury yayi rising, an fahimci me nake nufi. Let's say height ɗin is, let me say height ɗin is 20 millimeter ko kuma 20 meter, an fahimci me nake nufi. To wannan da shi ake amfani a me a calculating ɗin atmospheric pressure. To abinda nake so mu fahimta a nan shine ita atmospheric pressure P atmosphere a barometer domin ai calculating ɗin barometer is equal to me density, an fahimci me nake nufi, multiplied by height multiplied by G. Density multiplied by height multiplied by G shi ake kira da rho Hg. Meye rho ɗin? Wannan shine density of mercury, an fahimci me nake nufi. Sannan height of mercury da yayi rising, da atmosphere ta tura shi yayi rising yayi sama, sannan kuma acceleration due to gravity. Kun gane me nake nufi ko? So kun ga kenan abinda nake so mu ƙara bayani a nan shine lokacin da wannan mercury ɗin ya rinƙa yin sama shi ma ai yana exerting ɗin force ƙasa downward, an fahimci me nake nufi. Me yasa? Duk abin da ya sama in ka sake shi ai yana exerting ɗin force downward, an gane, yana exerting ɗin force downward. For example idan nan ruwa ne, an fahimce ni, sorry, idan nan for example a ce a nan wajen muna da ruwa a nan, an fahimci me nake nufi. Sai na zo sai na saka dutse a cikin ruwan nan, ƙaton dutse, an fahimta, ba ruwan zai ƙara height ba, zai ƙara tsawo ba, an fahimce ni, ya zo kamar nan wajen. To ai kaga iya wannan depth ɗin da aka samu from here to here, an fahimci me nake nufi, iya depth ɗin da aka samu means additional height da aka samu daga nan wajen zuwa nan wajen, shi kanshi wannan ruwan yana exerting ɗin force downward, an fahimci me nake nufi. Me yasa? Saboda da yayi sama shi ma yanzu banda atmospheric pressure da take yo ƙasa take abin nan, sannan akwai shi kanshi pressure na ruwan wanda ya haɗa da density na ruwan da height na ruwan da kuma me, da kuma acceleration due to gravity. Height ɗin shi gashi, sannan density na ruwan gashi, zaka samu density na ruwan sannan kuma acceleration due to gravity na ruwan. To zai zamanto kana da pressure ita ma wacce take exerting ɗin force down. Kun fahimci me nake nufi. To kaga a cikin ruwan nan muna da pressure guda biyu. Na farko kana da atmospheric pressure saboda me? Saboda the tube ɗin is open, ko in ce the cylinder ɗin is open. A na biyu kana da pressure ta liquid ɗin ita kanta, wannan ita ake kira da gauge pressure, an fahimce ni, pressure of liquid, gauge pressure. To yanzu idan aka ce let's say ka nemo total pressure a nan wajen, in kana son ka nemo total pressure, pressure of the atmosphere plus me gauge pressure, an gane, ana ce mata gauge pressure, and the gauge pressure is equal to rho Hg. To therefore total pressure da pressure da kake da ita a nan wajen, P total da kake da ita is equal to P atmosphere, pressure of the atmosphere plus me rho Hg. An gane me nake nufi. To abinda nake so mu fahimta a nan kenan, lokacin da ruwa ya sama yanzu, saboda wannan atmospheric pressure tana tura shi ƙasa, tana tura shi, to za ta rinka tura shi sama, abin da yasa nan saman babu komai a ciki, ballantana a ce wani abu zai tare shi, an gane. To lokacin da ya sama, an fahimci me nake nufi. So therefore za mu gane cewa height. To abinda nake so mu fahimta still a nan shine, kuna ji, atmospheric pressure P atmosphere, an gane, daidai yake da rho Hg, and normally P atmosphere, atmospheric pressure kenan, is equal to me, is directly proportional to height. If you want to directly understand the what, the atmospheric pressure a barometer, to ana dealing da height. Lokacin da wannan atmospheric pressure ɗin ta danna object ɗin, an fahimci me nake nufi, yayi sama, ta danna object ɗin yayi sama,
ko ruwan yayi sama, to kaga nauyin atmospheric pressure kenan, means ta danna object ɗin nan yayi me, yayi sama, means ruwan ya zo nan wajen. To wannan height ɗin shine yake bamu dama mu nemo atmospheric pressure ɗinmu. Me yasa? Saboda already duk abin da muka saka a nan wajen, object ɗin nan wajen, ruwan da muka sa ko ruwa ne ko ma menene da muka sa, an gane me nake nufi? Duk abin da muka sa a wajen, an gane yana da density. Misali, idan yanzu nan mercury na sa, an fahimci me nake nufi? Ai mercury ne zai yi sama, an fahimta? To, idan na samu mercury, yana da density na mercury, already akwai shi is constant. Kowa ya fahimci me nake nufi? Ɗaya kenan. Sannan beside wannan ina da height na mercury da ya ɗaga, da atmosphere ta tura wannan abin nan ɗin, means atmospheric pressure ta tura wannan abin yayi sama, ina da me? Ina da height. Kun fahimci me nake nufi? Shi ma ina da height. Sannan again, ruwan shi ma ai danno ƙasa zai yi, G ko? Ina da G. To kaga in one way or the other, tunda height ya auku lokacin da wannan atmospheric pressure ɗin take danna wannan object ɗin yayi sama, akwai height, to kana samo height, to kamar ka samo atmospheric pressure ne. Me yasa? Saboda za ka yi amfani da density na substance ɗin da ka yi amfani da shi, water ne ko ruwa ne ko mercury ne, za kuma ka yi amfani da G, shi ma constant ne, density ma constant ne. To height ɗin kawai ake so ka nemo. Kana samun height, to ka samu atmospheric pressure. Me yasa? Saboda P atmosphere deals with me, rho Hg. What rho ɗin? Wannan density of the substance ɗin na me? Kaga mercury muka yi amfani da shi. Sannan height ɗin da aka samu lokacin da abin nan, kaga H ɗin ba za ta yi wahala ba, ita muka samu. Sannan acceleration due to gravity is okay. To kaga kana solve wannan, to zaka nemo me? P me? Atmosphere. Me zaka nemo atmospheric pressure ɗinka. Allah ya sa mun fahimci wannan. So abin da nake so mu fahimta shine ana amfani da barometer, mercury barometer, mu yi calculating ɗin atmospheric pressure, ko mu nemo atmospheric pressure. An gane? Muna samo height sai mu amfani da formular mu ta me? Ta rho Hg. Mu amfani da ita mu nemo me? Atmospheric pressure mu, shikenan an ka gama. Ko? To abin da nake so mu gane a wannan abin nan ɗin B ɗin nan shine, yanzu for example, sai ka sa cylinder, ko babu ruwa, babu mercury a ciki, ba komai, sai ka kifa ta a nan wajen. Nan kuma ga me? Ga misali mercury ka a nan wajen. To tambayar ita ce, mercury zai yi rising ya sama? The answer is no. Ba zai ba. Me yasa? Saboda yanzu idan baka saka komai a cikin nan ba, to kaga akwai me? Iska a ciki. Kowa ya fahimci me nake nufi? Akwai iska a ciki. Kun gane ko? To tunda akwai iska a ciki, an gane me nake nufi? Yanzu in ka tura ka sa ta a nan wajen, kai inverting ɗin abin ka sa ta, an gane iskar da ke ciki atmospheric pressure ce. An gane me nake nufi? Is equal to atmospheric pressure da take nan wajen. To when the atmospheric pressure ta waje, an gane P atmosphere is equal to atmospheric pressure ta ciki, definitely me? Liquid ɗin, ko in ce substance ɗin da muka sa nan wajen, can never rise. An gane? Ba zai rising ba saboda wannan. Kowa ya gane wannan ko? To wannan shine abin da nake so mu fahimta. Kun ga ba zai rising ba. To lokacin da bai rising ba kuma ba za ka taɓa gano atmospheric pressure nawa ce a wajen ba. An gane? A daidai wajen ba. An fahimci me nake nufi? Sai wannan abin nan ɗin ya yi rising, ka samu height na me? Na wannan manometer, ko in ce wannan barometer, mercury column height ɗin nan kenan ko? To shine zaka iya samo me? Atmospheric pressure in ka ɗauki density na mercury ɗin, ka ɗauki height na mercury, sannan ka ɗauki G, acceleration due to gravity. Height ɗin nan shine abin da ya fi mahimmanci ka samu lokacin da kake me? Lokacin da kake measuring ɗin atmospheric pressure a wani waje. An gane? Ka aje abin nan ɗinka, for example, ka aje wannan barometer ka zuba mercury ɗinka, ka yi keeping, ka inverting ɗin shi, sai ka ga molecules sun yi sama. To sai ka ga height ɗinka nan wajen is 10. To kaga wannan height ɗin da ka samu, kamar ka samu atmospheric pressure ne. Saboda me? Kawai abin da zaka zo ka ce, to P atmosphere, atmospheric pressure is equal to density na mercury multiplied by height na mercury multiplied by acceleration due to gravity. To abin da ya baka shine atmospheric pressure ɗinka. Shikenan. Kowa ya fahimci wannan ko? But amma idan babu komai a ciki, kai inverting, to kaga ciki akwai atmospheric pressure, ko?
ko sannan wajen ma ita ce dai, to therefore what is inside is equal to what is outside, to kaga sun yi balancing kenan. When they balanced, an fahimta, there is no rising or falling of what? Of atmosphere, of mercury barometer column. Kowa ya gane? Ba rising, ba zai rising ba, ko kuma ya yi abin nan, ya yi ƙasa. Kowa ya fahimci me nake nufi. To wannan shi ake kira da mercury barometer. Kowa ya fahimta? Wannan kenan. So now abin da nake so mu bayani a yanzu, a nan shine we have principles. Atmospheric pressure support mercury column. An gane? Then height of mercury column represent atmospheric pressure. Haka yake. Na yi bayani. Height ɗin da zaka samu shine zai ma representing ɗin atmospheric pressure. Ko by applying the formula rho Hg and calculate the density of mercury multiplied by height ɗin da ka samu multiplied by acceleration due to gravity. Wannan kenan. An fahimci wannan? That's it. So let's go to the next. Number 2, measuring instrument wanda ake amfani da shi wajen measuring ɗin atmospheric pressure is aneroid barometer. What is aneroid barometer? Aneroid barometer is a non-liquid instrument. Me yasa ta zama non-liquid? Ita ba mercury a cikinta. Ita kamar misali agogo take. An gane? Mostly airplanes waɗanda suke hawa jirgi da waye suke auna temperature a can sama da weather da wane ne su suke amfani da me abin nan aneroid barometer, and it's not because of its accuracy fa ake ɗaukar ta. A'a, ba wai magana accuracy bane ba, an fahimce ni, saboda ta fi zama portable and easy to carry. An fahimce ni? Za ka ɗauke ta kai sama da ita kuma babu ruwanka da me wani ka saka mercury domin ka gano menene atmospheric pressure a wani waje. An gane me nake nufi? To ba wai dan accuracy nata bane, a'a, ana ɗaukar ta ne saboda ta fi sauƙi. Kun gane me nake nufi? Ta fi sauƙin ɗauka, sannan kuma ba ta da wani very portable, ba ruwanta da wani mercury a ciki ko something like that. An gane ko? So aneroid barometer ita ma barometer ce, amma ba iri ɗaya bace da mercury barometer. Me mercury barometer da mercury ake experiment a nemo height. In ka nemo height, aka nemo atmospheric pressure. So ita kuma aneroid barometer kamar ma abin nan take, distinct, kamar agogo take. An fahimce ni? Haka take kamar agogo, an yi ta da metal. So irin masu hawa jirgi su waye su sama, kana so kai measuring ɗin atmospheric pressure na sama, sai kai amfani da aneroid barometer. An gane ko? Wannan kenan. Then the next one is manometer. Manometer is used to measure gas pressure. Kun ji? Barometer is used to measure what? Barometer is used to measure atmospheric pressure, while manometer is used to measure gas pressure. Kun ji ko? Ita gas pressure, gases suna da pressure su ma ko suna exerting ɗin pressure. Kun gane me nake nufi? So therefore ita manometer ana amfani da ita wajen me measuring ɗin gas pressure. Not pressure at same horizontal level in liquid is equal. Me nake nufi? Pressure at wannan level ɗin da wannan level ɗin is equal. Means lokacin da maybe misali manometer, one of the example or types of manometer is what? U-tube manometer. Ga U ɗin kuma tube ne. An gane? If this one is open, nan wajen is open, to kaga atmospheric pressure za ta shigo, to idan column ɗin nan da nan wajen ya zamanto the same thing at the same height, an fahimci me nake nufi? So atmospheric pressure in nan 760 ce, to nan ma 760 ce. To a nan wajen za su zamanto at the same level. When they are at the same horizontal level in liquid, so therefore pressure is what? Is equal. An fahimce ni. But what happen if they are not in the same level? For example, a nan wajen ga gas, an yi supplying ɗin gas daga nan wajen. An gane ko? Assuming gas ne nan wajen. An yi supplying ɗin gas, shine yake shigowa na. Let assume wannan mercury ne. An gane me nake nufi? Let assume wannan cikin nan wajen sai aka sa mercury. Wai me yasa aka fi sa mercury ne? Saboda it's very dense. An fahimci me nake nufi? It's very dense. Bari ma in dawo baya, akwai bayanin da na manta ban yi ba a nan wajen, a bayan nan. For example, a nan. Abin da yasa aka fi saka mercury a nan wajen, saboda me? Mercury is denser than what? Water. Me yasa ba a sa ruwa? An gane? Yanzu idan aka saka ruwa a nan wajen,
height ɗin da za a iya samu misali idan atmospheric pressure ta danno wannan ruwan to height ɗin sai zai iya tafiya a 10 meter. An fahimci me nake nufi? To yanzu ina za ka kai 10 meter? An gane me nake nufi? So ana saka mercury ne saboda me? Saboda height ɗin zai zamanto very small. Height zai zamanto small. An fahimci me nake nufi? It will be very small. Are we together? In comparison with water, in ka saka water, height ɗin zai iya kaiwa wajen 10 meter. An fahimci me nake nufi? Saboda me? Yanzu idan atmospheric pressure ta danna wannan ruwan yanzu haka, ko in ruwa ne a nan wajen ta danna shi, to idan nan height an samu let's say 7, an fahimce ni? To ina mai tabbatar muku in aka saka ruwan nan aka canza wannan abin nan din, aka saka ruwa a nan wajen, to za ta iya danna shi. Idan nan 0.7 meter ne, an gane me nake nufi? To definitely wannan abin in ruwa ne a cikin nan wajen zai zamanto tsawon nashi ma ba gaskiya bane ba, ya tafi wajen almost 10 meter. Are we together? Kaga a mercury very small length aka samu which is 0.7 wani abu, kuma yayi representing din atmospheric pressure da muke nema saboda mun samar da height din ko. So amma a wannan sai kaga tsawon ya kai wajen 10 meter. To kaga is not practical abu wanda za a iya yi a laboratory. Kaga shi kanshi tube din sai an yi ƙato kenan mai mugun tsawo. To shi sa mostly ake amfani da me? Ake amfani da abin nan ake amfani da mercury. Mercury is very dense ko, is denser than water, sannan kuma height din shi tunda daman viscosity din mercury is quite different da viscosity din me abin nan ruwa ko. To kaga definitely zai fi wannan mercury din height din ba zai yi tsawon da in ruwa ne zai yi mugun tsawo ba. An gane ko? Wannan kenan. So idan muka dawo baya muna magana akan gas ko, nan azumin nan mercury ne. Idan gas ya turo wannan abin nan din ƙasa, to ita ma atmospheric pressure za ta turo. Kun gani ko? To amma idan level ɗinsu ɗaya ne a yanzu a nan wajen, kuna fahimta ta? In level ɗinsu nan ɗaya ne ko, to kaga pressure is equal, means gas pressure is equivalent to atmospheric pressure. Kowa ya gane me nake nufi? In atmospheric pressure is 20, to gas pressure could be 20. Idan a iya level ɗinsu a nan suka tsaya, kun gane me nake nufi? To amma when the gas supply da aka turo ko atmospheric pressure aka turo ɗaya ya fi ɗaya, to za ka ga wani wajen ya yi ƙas, wani wajen ya yi sama. To wanda ya saman kaga an fi ƙarfin shi kenan. Misali gas supply ta turo nata, atmospheric pressure ta turo, to amma ku kalla height ɗin da aka samu a site na atmospheric pressure is greater. Kun gani? Kun ga akwai height a nan wajen. Kun fahimci me nake nufi? To wannan height, additional height ɗin da aka samu, kun ga tabbacin kenan gas supply ta fi ƙarfi akan atmospheric pressure, means pressure ta gas ta fi ƙarfin atmospheric pressure. Shi yasa da suka tutturo sai me gas ɗin nan, pressure ta gas ta me ta yi overcoming ɗin atmospheric pressure, sai ta me ce ta ɗaga wannan abin nan ɗin. Ko ya fahimci me nake nufi? So kun ga kenan a nan wajen gas pressure is greater than atmospheric pressure. So when the gas pressure is greater than atmospheric pressure, za a iya cewa ka nemo gas pressure. To baka san gas pressure ba, kuma wannan manometer ce is used to measure gas pressure. An fahimci me nake nufi? To yanzu if you want to calculate the gas pressure ko, to kaga zaka ce definitely atmospheric pressure already za a bamu atmospheric pressure. In ina neman gas pressure, let me say pressure ta gas, to dole zai zama atmospheric pressure ATM. Kaga ɗaya kenan, because tunda gas pressure ta fi ƙarfin atmospheric pressure, kaga kenan atmospheric pressure plus zai zama plus. An gane me nake nufi? Me height ɗin da aka samu na mercury. Me yasa? Lokacin da wannan liquid ɗin suke misali at the same level, an gane gas pressure ta gas daidai take da me pressure ta ATM. Kowa ya fahimce ni? To amma lokacin da yanzu gas pressure ta ɗaga ta tura wannan molecule ɗin har ya tafi abin nan, kaga nan height ɗin da aka samu additional wannan height ɗin, to wannan molecule ɗin na cikin nan su ma ai suna exerting ɗin downward pressure. Kun gane me nake nufi? Kun gane me nake nufi ko? A nan wajen daidai nan su ma suna exerting ɗin downward pressure. Me yasa? Saboda a nan waje at the same level normally, an fahimci me nake nufi? At the same.
but amma lokacin da molecules suka ƙaru suka yi sama, an fahimci me nake nufi, su ma yanzu in ka sake su a ce at this level, yanzu su ma suna exerting ɗin pressure akan wannan molecule ɗin again na ƙasa. Kowa ya fahimci me nake nufi? To su ma a nan wajen sai kaga suna da me, su ma suna da me, pressure su. To wannan molecules ɗin da suke da pressure su da suke exerting down shi ma na kan wannan molecule ɗin, akan wannan molecules ɗin da suke a ƙasan nan kenan. An gane me nake nufi? To kaga shi ma wannan ɗin sunan shi rho Hg for example. An fahimci me nake nufi? Means density na molecule ɗin ko height na molecule ɗin ko G na molecule ɗin. To idan a density aka bamu kenan, in kuma ba a density aka bamu ba, to kawai idan abin da kake so a nan kawai shine kai ma ka calcula domin ka nemo gas pressure, zaka ce to tunda gas pressure is greater, zaka ce to atmospheric pressure plus me height ɗin da ka samu na nan wajen. Kun gane me nake nufi? Yanzu idan for example mu kalli wannan zanen nan ba bi, kun ga yanzu atmospheric pressure ta fi gas pressure ko? To idan kana so ka nemo gas pressure yanzu, zaka ce to P gas pressure kenan ko? Daidai yake da, an gane me nake ko kuma ka ce I'm sorry, zaka ce atmospheric pressure yanzu, an gane me nake nufi? P atmospheric pressure kenan ko? Daidai yake da gas pressure ko? Pressure ta gas plus height ɗin da aka samu ai a level ɗin nan wajen ko da nan wajen. Kun ga at the same level, to what will be the additional height da aka samu, which is this one, to plus height. To kaga yanzu in gas pressure kake nema, to kaga zai zamanto P gas is equal to me P atmospheric pressure minus me minus height. An gane me nake nufi? To wannan shine zai baka me, wannan shine zai baka me, gas pressure ɗinka. Kowa ya gane me nake nufi? Kowa ya fahimci me nake nufi? To wannan kenan. So wannan shine abin da ake so mutum ya fahimta a nan wajen. An gane ko? Lokacin da gas ya tura wannan, in kana so ka kalla, in gas ya fi ƙarfin atmosphere to kai adding na height, in kuma atmosphere ta fi ƙarfin gas ta tura ta, to kai subtracting na wannan. To bari mu duba mu gani na gaba. For example, gashi nan a nan wajen na ƙara zanawa for example ko? Yanzu idan muka kalla a nan, za mu kalli level ɗinsu. A level ɗinsu gashi at the same level a yanzu ko? To amma yanzu waye ya tura wani? Gas ne ya tura atmosphere, side na atmosphere. To kun ga kenan P ta gas kenan ko is equal to P atmospheric sannan plus me height na nan wajen, height. An gane me nake nufi? An gane? Amma wannan height ɗin ba height ɗin ake ɗauka ba, pressure ce ita ma, pressure ce. An gane me nake nufi? Ta column mercury, wannan column ɗin pressure ce ta me, ta wannan column mercury ɗin, shine muke kiranta pressure ta me, ta mercury. Kowa ya gane me nake nufi? Hg, pressure mercury da ya exerting ɗin downward lokacin da ya sama ko ya exerting ɗin force downward. An gane me nake nufi? To idan a example, za mu yi example a gaba dai, an fahimce ni? To wannan kenan. Idan kuma kamar yacce na faɗa a baya, yanzu nan wajen is normal, nan wajen ya sama ya zama height ɗin yanzu a nan yake, to kaga zai zama minus kenan. Kowa ya fahimta? Wannan kenan. Let's go to the next. Ga example nan guda ɗaya an bamu. In the diagram below, if the atmospheric pressure is 760 millimeter, the pressure in the chamber G is 760 millimeter. An gane? If the atmospheric pressure, to kun ga nan definitely mun san muna da atmospheric pressure is 760 millimeter of mercury. Are we together? Of mercury, of Hg. An gane me nake nufi ko? To now sai mu kalla nan site ne na gas, to kun ga definitely gas ya fi atmospheric pressure. Kowa ya fahimci me nake nufi? To yanzu za mu ce a level ɗin wannan level, kaga nan level ɗin, kun ga wannan, ku lura da kyau, ka kalli level ɗin da ya rising, ina level ɗin ya rising, amma for example a yanzu ana, kaga at this point da this point ko? Zaka ce to a wannan point ɗin pressure is the same thing. To amma yanzu kaga an samu rising na height, an fahimci me nake nufi, daga nan wajen zuwa nan. To amma da suka tashi ba mu height ɗin, sai suka ba mu complete na me, manometer. An gane? To amma inda zaka ji daɗi, sai aka cire maka na ƙasan, saboda kai kuma ka samu na nan saman. An fahimce ni? In ka samu na nan saman, to shine zaka yi amfani da shi kai me, za ka yi adding ko kai subtracting. An fahimci me nake nufi? To kaga a yanzu a nan wajen already tunda gas pressure kake nema, P gas ɗinka ko tunda ta fi ta atmosphere, zai zama P atmospheric pressure plus me P na mercury. An gane?
to amma normally nan wajen akan cire wannan P na mercury sai a sa height. An fahimci me nake nufi? Wannan height din idan we are not dealing with mercury din where we do not have any density of mercury din, for example density question din mu kun ga ba density of mercury din, ballantana mu sa density of mercury is rho hg, for example. An gane? Mu sa density, mu sa height din, sannan mu sa acceleration due to gravity. To babu density na mercury din ba a bamu ba. So therefore abinda muke da shi a nan wajen shine yake representing din density na mercury column din. An gane? Abinda muke da shi a height din nan shine yake representing din density na mercury column din. An ga no pressure ta mercury column din, pressure da aka sa ta mercury column din da yayi. An fahimci me nake nufi? So kaga a nan wajen zaka iya cirewa kawai direct sai ka ce let's say misali kana da height. An fahimce ni? Height na mercury column ɗinka na nan kenan, mercury column ɗinka na nan. An gane ko? To yanzu abin da zamu yi shine already muna da P gas ko? P gas ɗina is equal to atmospheric pressure is 760. Amsa ta in millimeter ta zo, to mu ma millimeter plus. Zan ɗauki height, to wannan height zan ta 10 zan sa a'a, 3.3 cm zan sa a'a. Me yasa? Saboda ai increase na height din at the same level nan wajen muna da 3 cm. But amma idan yayi rising shi muke da misali shine height din mu na nan wajen. An fahimci me nake nufi? To yanzu muna so mu nemo height daga nan wajen zuwa nan wajen, ba duka ba. Ai kun ga na dukan shine 10. To kaga amma na ƙasan zamu cire kenan, na nan daga nan wajen zuwa abin da ya ƙasa zamu cire. To kuma daga nan wajen zuwa abin da ya ƙasa is 3 cm. To kaga zamu ce height din mu na can sama inda muke so daga nan wajen zuwa nan wajen, kun gane me nake nufi? Zai zama complete dogon daga nan din zuwa ƙarshe minus 3 kenan ko? Kaga zai baka da mai 7 cm. An gane me nake nufi? To yanzu 7 cm zan sa a nan wajen, ita ce nan wajen ɗina 7 cm. Ya is 7 cm nan wajen. An fahimta? Sannan kuma ita za mu yi adin a nan wajen. To amma mu sani unit ɗinmu ko SI unit ɗinmu bai zamo ɗaya ba. To ku rinƙa lura da me option ɗinka. Is it in millimeter aka bayar ko in centimeter? If it is in centimeter, you need to convert this 7 centimeter ya koma me? Ya koma millimeter. Kowa ya gane? To conversion of centimeter to millimeter shine times 10. To kaga idan kana da let's say 7 centimeter, to ka ce times 10 zai koma me? Millimeter. To 7 times 10 is equal to 70, yanzu ya koma millimeter. To nan wajen kana da 7 centimeter which is equivalent to 70 millimeter. An gane? To kaga a nan wajen sai ka ce to kana da 70 millimeter. An fahimci me nake nufi? To therefore P gas ɗinka a yanzu is equal to 760 plus 70. An fahimci me nake nufi? Shine zai baka 830 millimeter. An gane me nake nufi ko? So kaga idan ka duba za ka ga amsar ka ta fito. Unit lalle mu lura da shi saboda is very important. 760 ko plus me 70, kaga 830 millimeter. To wannan ita ce amsar ka. Kowa ya gane ko? Kowa ya gane ko? To idan da a ce nan wajen kuma ba complete aka bamu ba, iya nan din aka bamu, kun ga ba ruwanmu da sai mun rage ko? To duk lokacin da kaga height biyu, ɗaya a ƙasa ko ɗaya a sama, ɗaya a gefe, ɗaya abin nan, ka lura ɗaya height ɗin complete aka bayar, ɗaya kuma a ƙasa aka bayar. To ka lura da cewa kai dai rising height kake nema. Daga inda column ɗin yayi rising, ai nan at the same level yake da nan wajen. To daga inda yayi rising shi kake nema kai. Shikenan sai kai subtracting babban, to ƙaramin shine zai baka iya nan ɗin inda kake nema. Wannan kenan. Then the next one, mu kalli wannan number 2. The water manometer in the figure below is measuring the pressure. Manometer tana measuring pressure na gas ko supply. If the specific gravity is 13.6 and the atmospheric pressure is 70 centimeter of mercury, what is the total pressure of the gas supply in centimeter of water? Kun gani ko? To now, abinda nake so mu fahimta a nan wajen, mun san muna so mu convert, no ba converting ba, mun san muna so mu nemo pressure of gas. Yanzu idan muna son mu nemo pressure of gas, an gane, is equal to P atmospheric. An fahimce ni? From the diagram ma ka san kawai plus za ka yi. Plus me height ɗin da yake nan wajen. An fahimci me nake nufi? To amma abin da nake so mu fahimta a nan shine, lallai mu sani cewa ga wani specific gravity da aka bamu which is 13.6. An fahimci me nake nufi? And the atmospheric pressure is 70 centimeter. To kaga anan already muna da atmospheric pressure is 70
centimeter. An gane? To amma ba wannan shine abun ba. Ba wannan shine abin nan din ba. Abin da muke so mu fahimta ba. Yanzu ka kallo wancan specific gravity din. Wannan specific gravity din, me specific gravity yake nufi? Specific gravity na substance shine mai density of the substance over density of water. An gane me nake nufi? Density of what? Substance over kuma density na water. An fahimci me nake nufi? To abin da nake so mu sani a nan shine, duk lokacin da aka bamu irin wannan, ko mu rubuta ma menene ma specific gravity? Density of substance over me? Density na me? Na water. An gane? Shine specific gravity, ko? To abin da nake so mu sani a nan shine, a nan if the specific gravity is 13.6 and the atmospheric pressure is 70 centimeter of mercury. Kun ga a nan cikin magana muke ta mercury. An gane me nake nufi? Nan mercury ne. An fahimci me nake nufi? Nan dukkanin cikin nan wajen is mercury. Kowa ya gane me nake nufi? To since it is mercury a nan wajen, yanzu mu kuma abin da muke so mu nemo shine me? Gas supply, means muna neman gas, muna neman pressure ta gas. An gane? Amma kuma cikin nan instead of mercury sai ya zamanto water. Ya zama water. Saboda me aka ce? The total pressure of the gas supply in centimeter of water, na water. Kun gane me nake nufi? Na water. To amma the water manometer, kun ga water manometer in the figure below is measuring the pressure of gas supply. If the specific gravity is 13.6 and the atmospheric pressure is 70 centimeter of mercury. Kun ji atmospheric pressure? Kun ji? Yanzu atmospheric pressure ɗinmu is 70 centimeter of mercury. To if the atmospheric pressure is 70 centimeter ta mercury, to idan muna so mu nemo atmospheric pressure na water, abinda za mu yi sai mu ce to wannan specific gravity ɗin multiplied by atmospheric pressure na mercury. An gane da aka bamu, saboda already mercury is denser than water. Therefore 13.6 ɗin da muke da ita ta nan wajen, zaka ce to yanzu abin da zai baka, zaka ce kana da P atmosphere. An fahimci me nake nufi? Daidai yake da, an gane me nake nufi? 13. An fahimce ni? 6 multiplied by me? Multiplied by 70. In ka ce wannan 13.6 multiplied by 70, kai converting din wannan 70 centimeter of mercury din ya koma 70 centimeter of water. An gane me nake nufi? Saboda ai ana so mu nemo if the total pressure, calculate or what is the total pressure of the gas supply, ko in centimeter na water. An gane me nake nufi? To ina so duk lokacin da muka ga wannan specific gravity which is 13.6 din, to ka ɗau wannan 13.6 din kai multiplying din shi da atmospheric pressure da aka baka. Kun gane me nake nufi? To shine zai converting from na mercury ya koma na water. An gane? To therefore P atmosphere, atmospheric pressure is equal to 13.6 times 70. Sai ka ce 13.6 times 70. Kaga shine zai baka wannan 952. An fahimci me nake nufi? Kaga yanzu ya baka 952 of me? Of water. Do you understand? To kaga shikenan sai ka zo to sai ka ce P of gas ɗinka is equal to P of atmosphere, sannan kuma plus height. Kaga wannan height ɗin an bamu a sauƙaƙe. An fahimci me nake nufi? To kaga zaka ce kana da 952 plus height ɗinka is 3. Kowa ya fahimci me nake nufi? Height ɗinka is what? Is 3. To kaga sai ka sa 3 ɗinka a nan wajen, ko? To kaga a nan wajen kana da 955 centimeter. To wannan shine amsar ka. Therefore D is the answer. Kun gane ko? Ku lura, duk wani density da za a bamu atmospheric pressure, in ka ganshi centimeter of mercury, daman already da mercury aka fi measuring ɗin abu. To therefore in aka zo aka ce maka duk wata atmospheric pressure of mercury ake bayarwa, ko kamar misali 70 millimeter of mercury, ko is equal to 70 centimeter of mercury.
to when ba mercury bane muke so, when it is water, to za a baka specific gravity. To wannan specific gravity an fahimci me nake nufi ko? Zaka ce to wannan 13.6 din times me atmospheric pressure da aka baka, an gane? To shine zai baka yanzu ya tashi daga nan na mercury, atmospheric pressure ta tashi of mercury ta koma of water. Kowa ya gane wannan ko? Shikenan. To idan muka je na gaba, wannan zan bar muku shi as an assignment a solver mun. An gane me nake nufi? As an assignment a solver mana. Wannan 0 cm ne, ai ba zai zama 0 cm height ba. Wannan question din is incomplete. This question is incomplete. Dole akwai abin nan a jiki. This question is incomplete. Is 10 centimeter. Is 10 centimeter. Nan is 10, not 1. Is 10 centimeter. An gane ko? To wannan a solver min shi, a nemo mana amsan mu. An fahimta? Go to the next. Variation of pressure with height. Na yi wannan bayanin a baya. Atmospheric pressure decreases with increase in height. Ko? Idan at sea level ne, it maximum. Atmospheric pressure, it is what? Is maximum. And when it is maximum, is 760 millimeter of mercury ko 101325 Pascal and so on. Mun yi a baya. But amma idan height ya ƙaru ya sama, an gane me nake nufi? To da me? The pressure is decreasing. An fahimce ni? Because we have less molecule or less air. Kun gani? Reason. Atmospheric pressure decrease with increase in height. When the height increase, to atmosphere pressure that is decreasing. Me yasa ga reason na less air above you. Idan akwai less air a sama, can sama. An fahimci me nake nufi? But at sea level, pressure is maximum. Na yi wannan bayanin. Then mu je gaba, barometer as altimeter. Altimeter measured height, ko? Altimeter is measured height. To when higher altitude, idan ka samu higher altitude can sama, to ai lower pressure kenan. Idan nan shine sea level, ka tafi can sama, to kana da lower pressure anan. Lower pressure. An fahimci me nake nufi? Amma a ƙasa kuma kana da me maximum pressure. Are we together? Saboda a nan maximum muna da a lot of air, ko? A lot of air. So since we have a lot of air, to there is a lot of pressure, means the pressure is greater. An gane? So when we have lower pressure, we have lower mercury height. Idan muna da lower pressure, in ka zo kana abin nan, ko? Idan a can atmospheric pressure, to height din idan lower pressure ce, if the atmospheric pressure is very low, to height din a nan wajen zai zama babba, ba zai zama, sai zama dan misisi, shine ake magana a nan wajen. Low mercury height. To abinda muke son fahimta, altimeter measures height, ko? Higher altitude can sama, to a can sama pressure is low, amma a ƙasa pressure is very high. Kun gane wannan ko? Wannan kenan. Sai mu tafi pressure in liquid. To now pressure in liquid. Pressure in liquid tana dealing da me? Tana dealing da rho Hg. An fahimce ni? Pressure in liquid tana dealing da rho Hg, where rho is the density of the liquid din. Kowanne liquid ne yana da nashi density. Height is the height of me, of the liquid din. An fahimce ni? Is the height of the liquid. And the me, G is the me acceleration due to gravity. G is 10, acceleration due to gravity. To kun ga kwata-kwata babu area a me a atmospheric a pressure in liquid. Kuma inda za mu tabbatar, bari ku gani. Inda za mu tabbatar, za mu magana akan transmission of pressure, Pascal principle, gauge pressure da sauransu. Bari in goge nan wajen ku gani. Ko kuma bari in ƙara abin nan kawai, for example. Yanzu abin da nake so mu sani anan shine pressure a liquid, for example, nan ruwa ne. An fahimci me nake nufi? To idan yanzu for example a cikin ruwan nan, a saman at surface only atmospheric pressure muke da ita. Ita ce take exerting din force akan ruwan nan. Amma when you want to calculate the pressure a cikin ruwan nan yanzu at this point, an fahimci me nake nufi? To banda atmospheric pressure, to sannan kuma akwai gauge pressure. Wace ce gauge pressure? Pressure ta wannan ruwan da take exerting suma, take exerting downward nan wajen. Ai ɗauki ruwan kamar molecule ne. An fahimce ni? Yanzu duk molecule ɗin nan da suke a nan wajen, an gane? A wannan height ɗin na ƙasa, idan ka ɗau height na ƙasa nan wajen, ƙasa abin da yayo ƙasa nan wajen, to waɗannan abubuwan ba molecule bane ba,
to ba sa exerting din pressure akan molecules din da suke a ƙasan nan wajen suna yi, haka ne ko ba haka bane suna yi. To wannan pressure da suke exerting ga kuma pressure ta atmosphere, an fahimce ni, to kaga pressure biyu ce a cikin wannan ruwan kenan. Kun gane me nake nufi? Kaga akwai misali ka ce total pressure, zaka ce to total pressure is equal to P atmospheric pressure da kuma me da kuma pressure in the liquid, ko an gane pressure in the liquid, an fahimci me nake nufi, ita ce rho Hg. An gane rho din density of the liquid, height of the liquid, idan height din daga nan wajen zuwa depth kenan, ko we call it as a depth, an fahimci me nake nufi, daga nan zuwa nan wajen. When the depth increase, the pressure will increase, an fahimta. To yanzu ba wannan nake so mana bayani ba, mun dan gane wani abu a nan wajen. Yanzu ina so in proving din pressure in liquid does not depend on area, an fahimce ni. Already we have pressure is equal to force over area, kowa ya san wannan, pressure is equal to force over area. Ko a ina, a liquid, a solid, a waye, duk pressure is equal to force over area. But amma when we are talking about me pressure in liquid, what is the force? Force is equal to, in liquid, ai liquid din yana da nauyi. Misali ruwan ba yana da nauyi ba, an gane me nake nufi. This indicates that it has a mass. And the acceleration, which kind of acceleration? Is it linear? No, it is not. It is acceleration due to gravity, which is g. An gane me nake nufi. Wannan kenan. So yanzu it's still muna magana akan pressure ta me ruwa, ko ruwa a nan wajen yana da me nauyi, sannan kuma wannan nauyin da yake da shi shine mass, and wannan mass din da yake da shi, if you could remember, shine me density din shi multiplied by me multiplied by volume. An fahimce ni me yasa? Saboda density is equal to mass over volume. So mass na ruwa is equal to density na ruwan multiplied by volume na ruwan. An gane me nake nufi. So therefore idan kana da density multiplied by volume, ɗauko wannan density da volume din sashi a force ɗinka, yanzu zai koma density volume sannan kuma multiplied by g. Kowa ya gane wannan ko? Kowa ya gane wannan? Excellent. So yanzu idan still kana da wannan, zaka iya ƙara ɗaukowa what is volume. The volume is equal to area multiplied by length. An fahimci me nake nufi. Kaga force ɗinka yanzu zai zamanto kana da me? Yanzu kana da density ɗinka already yana nan, volume ɗinka is equal to area multiplied by length, an fahimce ni, sannan kuma ga g ɗinka, sai ka ɗauki g ɗinka ka sa. An gane me nake nufi. To kaga yanzu a daidai nan muna magana akan force na me? Force na me? L ɗin nan is the something as height, kan mu manta, bari in goge L ɗin, ka ku zata wata abin nan ce. Area multiplied by g multiplied by height, ko? To kun ga in kana neman force a cikin me ruwa, an gane me nake nufi, when we are talking about pressure, when the relation din ya hada da pressure, an fahimci me nake nufi, to force ɗinka is wannan formula. Kar ku daɗa kar ku raga. An gane? To dawo kan formula normal pressure ɗinka. Yanzu kana da pressure is equal to force over area. An gane? To what is your force when we are talking about pressure na liquid? An fahimci me nake nufi. Force ɗinka is equal to rho, sannan A, sannan G, sannan H, sannan over me A. To kun ga A ta tafi da wannan A ɗin. Kun gane me nake nufi? To therefore ka kana pressure is equal to rho Hg. An fahimci me nake nufi. To kaga a nan wajen pressure in liquid does not depend on area. Pressure a cikin liquid babu ruwanta da area. An fahimce ni? Not. Pressure in liquid doesn't depend on what? Doesn't depend on A, number one. Doesn't depend on area of the substance. An gane area of liquid din, ba ruwanta da area. Na biyu, ba ruwanta da size na ruwan. An fahimci me nake nufi. Na uku, ba ruwanta da shape. Ba ruwanta da shape na me? Na ƙwaryar da abin da ya rike ruwan. Kun gane me nake nufi? Kun gane? Ba ruwanta da area, ba ruwanta da size, ba ruwanta da shape. A me? Area, pressure in what? Pressure in liquid. Kun fahimci me nake nufi? Pressure in what? Pressure in liquid. So tunda babu ruwanta da area, babu ruwanta da size, babu ruwanta da shape, da meye ruwanta? Da height. Meye height din? Is depth. An fahimci me nake nufi. Wannan shi ake kira da depth. So when the depth of the liquid increase, to definitely the pressure will definitely increase, because it is directly proportional to depth din. Kowa ya fahimce ni. Yanzu
ka san da cewa pressure in liquid is equal to rho hg. If you want to calculate the force is equal to rho is equal to me area is equal to force, an fahimci me nake nufi, density g and is equal to me L H kenan ko, idan misali kana magana kana neman abin nan kenan ko, an gane me nake nufi, rho hg. So wannan kenan. So kun ga pressure in liquid, idan wannan katon abu ne nan duk ruwa ne, an fahimci me nake nufi, nan duk ruwa ne, kun gani nan duk ruwa ne, nan duk ruwa ne ko, sannan shi ma wannan karami ne, gashi nan duk ruwa ne, an fahimci me nake nufi. Depth din wannan let's say is 20, depth din wannan an fahimce ni let's say is 20. To ku ga what of the area, area wannan B din, wannan A ce ko, wannan B ce. The area of B ko, area of B is greater than area of A ko, to pressure in kana neman ta A da pressure ta B, kuna ji na, they are going to be the same thing. An fahimce ni? Pressure A da pressure B are going to be the same thing. Saboda babu ruwanta da wai girman object din, means area na surface na abin nan din. Kun gane me nake nufi ko? Very good. Ba ruwanta da me area, ba ruwanta da wannan area. As long as depth din are the same ko ruwan babba ne ko ruwan karami ne ko ruwan wane ne, depth din dai, tsawon abin nan din, tsawon ruwan, an fahimci me nake nufi. Misali tsawon ruwan is 20 meter. Kowa ya fahimce ni. To pressure wannan A din is going to be, pressure of A is going to be the same thing as pressure of B. Kuna fahimta ta? Despite the fact pressure wannan B din or area wannan B din tafi, kuma yawan ruwan B din yafi. An gane? Amma kuma A depth din means tsayin ko, daga nan wajen din inda ya tsaya zuwa nan wajen din, tsayin is 20 meter. To is going to be the same thing. Pressure za ta zama to the same thing. Kun gane ko? Area ba ruwanta da size. Area pressure in liquid, pressure in liquid, kuna ji na, babu ruwanta da size, ba ruwanta da shape, ba ruwanta da amount na ruwa ko something like that. It directly related or directly depend on the height, and the height din we call it depth. An fahimci me nake nufi, depth. Zan ƙara ba mu misali for example ko, let's assume, goge nan wajen for example. Yanzu idan misali ina da abin nan a nan wajen ruwa, kamar abin nan ana cylinder ko, sannan sai na saka ruwa nan duk ruwa ne. Ku kalla nan duk ruwa ne a nan wajen ko, nan duk ruwa ne. Atmosphere a yanzu a nan wajen, the only pressure da muke da ita in the atmosphere a nan wajen, and the surface of the atmosphere, surface na faɗa ko, in the surface of the atmosphere is what? Atmospheric pressure. Oh, the only pressure da muke da ita a nan wajen na surface na atmosphere ko, I'm sorry, bari in goge. The only pressure da muke da at the surface din nan wajen, a saman nan wajen, the only pressure da muke da ita is PATM, atmosphere. An fahimci me nake nufi? Yanzu idan na ce a nemo mun pressure da take a cikin wannan liquid din, kun gane me nake nufi? To abin da zan yi a nan wajen zai zamanto depth, ina neman depth na wannan surface din, means depth tsawon shi kenan ko. Idan aka ba mu tsayin wannan surface din, for example let's say 20 meter, to therefore in this time around, idan ina neman gauge pressure, shi yasa ake so mu bambance meye gauge pressure da absolute pressure. Gauge pressure shine pressure da take ta liquid din. Idan ina neman pressure ta liquid ko, pressure of the liquid is equal to me rho hg. An fahimce ni? Density na liquid din, height na liquid din da acceleration due to gravity na liquid din. Kowa ya fahimci me nake nufi? Kowa ya gane me nake nufi? Kowa ya gane me nake nufi? To yanzu idan ka ɗauka yanzu zaka salba ka nemo abin nan ɗinka, ka nemo wannan. To idan ita ce ake kira da gauge pressure. Gauge pressure ita ce kawai pressure of the liquid. Pressure da liquid yayi exerting akan object, akan abu. Kun gane me nake nufi? Yanzu in ƙara komawa sai in ce to calculate min total pressure. Ɗauki cube, sai in ɗauki cube. Misali in ɗauki abin nan, in ɗauki dutse in cilla shi nan wajen. Idan na cilla shi ba ruwan zai yi sama ba, ko in yi sama
kun gane me nake nufi? Yanzu idan na ce ka nemo min gauge pressure, iya ruwan, iya height ɗin da aka samu daga inda object ɗin yake a ƙasa, kun ga ai yanzu ruwa ne yake exerting ɗin force akan wannan object ɗin ko? Ruwan ne yake exerting ɗin force akan wannan object ɗin ko? Ba ruwan ne? Ba gashi nan ruwan shine abin da nake ta gaya muku a barometer nan. Shi yanzu abin da yayo ƙasa yanzu ko? Ba gashi yanzu ruwan yanzu da ya sama yanzu kuma ya ƙara yo ƙasa yana exerting ɗin force akan wannan ba? Kun gani ko? To daga ina wanne height, depth ɗin zan ɗauka har da ƙasan wannan object ɗin? A'a, depth ɗin iya inda nan yake object ɗin yake zuwa height na object ɗin ƙarshe kenan. Kun ga duka waɗannan molecules ɗin da suke a cikin nan wajen suna exerting ɗin force akan wannan object ɗin. Kowa ya gane me nake nufi? To wannan height ɗin a nan wajen idan 20 meter ne, kun gane? To za ka iya nemo density na me? Pressure da wannan object ɗin, wannan substance ɗin yake exerting akan wannan object ɗin. Kowa ya fahimce ni? By what? By applying pressure a liquid is equal to rho Hg. Me rho ɗin? Density na, in ruwa ne me density na ruwan? In mercury ne me density na mercury? To kaga in ruwa ne, let's say density ɗin shi is 1000 ko, multiplied by height, ka gan shi kana da shi, kaga 20 multiplied by g 10. Shikenan, kaga ka nemo pressure da wannan molecule ɗin yake exerting akan wannan object ɗin. Kowa ya fahimce ni? In na ce nemo min gauge pressure kenan. Kun gane? Gauge pressure is always pressure da me? Da ruwan yake exerting akan object. Kun fahimci me nake nufi? To now, if I say ka nemo min total pressure, ko kuma ko ka ji na ce total pressure, ko kuma ka ji na ce absolute pressure. Idan na ce absolute pressure ina nufin total pressure. To ya zan in nemo total pressure? Idan ina son in nemo total pressure, pressure ta wannan object ɗin gaba ɗaya daidai take da P atmosphere. Me yasa? Na ɗaya akwai atmospheric pressure da take a surface na wannan ta danno. Sannan na biyu akwai liquid pressure, means liquid pressure ko substance na pressure da substance ɗin yake abin nan ɗin wannan ko? Ita ma ita ce rho Hg, ita ce gauge pressure kenan ko? Zaka ce P atmosphere, P atmospheric plus me gauge pressure. Kun gane? To sai ka ɗauko atmospheric pressure idan 760 ce. Ku lura idan centimeter ne, kun gane me nake nufi? Komai ya zama in centimeter. Idan millimeter ne, komai ya zama in millimeter. Kowa ya fahimci me nake nufi? To nan za ka zo ka ɗauko atmospheric pressure ka saka ta, sannan kai plusing da gauge pressure da ka samo a nan wajen ka saka ta. To shine ya baka absolute pressure da take me? Take tura, take exerting akan wannan me? Wannan object ɗin na nan wajen. An gane ko? An gane bambancin gauge pressure da absolute pressure. Very good. Wannan kenan. To let's go to the next kawai. In simple ko? Pascal principle. What is Pascal principle? Pascal principle kamar application ne na pressure, ko kuma in ce application ne na pressure wanda yake magana akan principle ne wanda yake magana akan pressure da aka yi applying in an enclosed vessel ko confined liquid to transmitted equally in all direction. Transmitted equally a kowanne direction. An gane me nake nufi? Misali, idan yanzu nan wajen hydraulic press ne a nan wajen, for example, wanda ake amfani da shi a applying ɗin small force ko let's say 20 Newton, amma at output ɗin sai ya zama to ka samu let's say 120 Newton. Kun gane? You applied a small force and you get 120 Newton. If a machine, an fahimce ni? It's a machine, it multiply your force. An fahimci me nake nufi? So now, yanzu you applied a force of 20 Newton here. An fahimci me nake nufi? A wannan ƴar ƙaramar area, small a, to ai dama already ku tuno mana pressure is equal to force over area. Ko when the area decrease, pressure will increase. Ko to the area of wannan abin ɗan mitsitsin area ne. Ku kalli sirinji mana. Me yake faruwa? Idan ruwa yana cikin sirinji ka matsa sirinjin, to ai gabaki ɗaya duk wata pressure da ka sa, an fahimci me nake nufi? Zai transmitting equally a ko ina na ruwan. Ko ina na ruwan sai ya samu wannan pressure. Sannan kuma equal pressure, babu wai wani waje nan ya ji pressure ko ya ji ɗan matsa ƴar kaɗan, ko can ya ji ɗan matsa ƴar kaɗan. A'a, yacce ɗaya ya ji matsa da mugun yawa, haka ɗayan ma zai ji wannan matsar da mugun yawa. Kun gane me nake nufi ko? To, Pascal principle ya ce pressure applied in a confined liquid ko is transmitted equally in all direction. Ko ina.
wannan pressure a kowanne direction is equal. Are we together? Kowanne direction is equal. To, idan muka ɗauki hydraulic press, idan muka je masu ɗaga motan nan da suke ba suna amfani da wani mashin ba shine hydraulic press, right? Za ka ga mota akan abin nan ɗin ana zo a ɗaga ta. To za ka ga ɗan post ɗin da mutum zai zo, because post ɗin da za ka sa ƙarami ne ko kuma kaɗan ne, amma area ‘yar ƙarama ce. To therefore sai multiplying ɗin force a nan wajen. Kun fahimci me nake nufi? Instead of nan kana da 20 Newton, to sai multiplying ɗin force ɗin kai koma let's say 100 Newton, wanda za ka samu dama kai overcoming ɗin me force ɗin da ya riƙe wannan me object ɗin ko lot ɗin nan. Kowa ya gane? Mun yi wannan a mashin. Ko kuma wannan ita ce wannan ita ce formula ko force over area is equal to force over area. An gane? If you want to find the area ta nan wajen, to sai kai amfani da wannan. Small piston da kuma high piston ko? An gane? To haka shi ma car brake da kuma hydraulic jack. Duk waɗannan application ne na Pascal principle. Pascal principle yana magana akan pressure applied in an confined liquid is transmitted equally ko ina in all direction. A riƙe wannan saboda yakan fito a jarabawa. Kowa ya fahimta ko? To insha Allah anan za mu tsaya. Next video mu za mu ɗauki calculations da yawa mu solve su yacce mutum zai zama comfortable a solving problem a kowanne problem wanda ya shafi pressure. Thank you till we meet in our next video. Thank you.